Há muitas teorias e especulações sobre o papel de Venti nas próximas atualizações de Genshin Impact, algumas das quais se baseiam em pistas deixadas no jogo e nos eventos passados. Abaixo estão algumas das teorias mais interessantes que envolvem o futuro de Venti. 1. Conexão de Venti com Staroth, a deusa do tempo. Teoria: Venti pode ter uma conexão com Staroth, a deusa mencionada nos textos antigos que controla o tempo e está associada aos ventos. Alguns acreditam que ela pode ter ajudado Venti e Mondstadt no passado, e que essa relação será explorada em uma atualização futura. Evidência: Staroth é mencionada nas histórias de Encanomia, e o fato de Mondstadt ter a canção do vento e do tempo pode ser uma pista sobre essa ligação. 2. Retorno à Celestia. Teoria: Venti pode ter um papel importante na rebelião contra a Celestia, já que ele é um dos arcontes que parece mais desconectado das ordens divinas. Ele pode liderar, ao lado do viajante, uma campanha para desafiar os deuses de Celestia. Evidência: em diálogos, Venti já expressou desdém por Celestia e enfatizou sua prioridade em proteger a liberdade de Mondstadt acima de tudo. 3. Sacrifício para restaurar a paz. Teoria: no clímax do jogo, Venti pode fazer um sacrifício para proteger Mondstadt ou Teivá como um todo, renunciando ao seu papel como arconte para garantir a liberdade eterna de sua nação. Evidência: o evento de Vindblume destaca que Venti valoriza a felicidade e a liberdade dos outros mais do que sua própria existência como Deus. 4. A reunião dos arcontes. Teoria: todas as nações de Teivá, lideradas por seus arcontes, podem se unir para enfrentar uma ameaça maior, como Celestia ou os Fatui. Venti pode ser uma figura central nesse movimento, unindo os diferentes povos com sua habilidade de inspirar e liderar. Evidência: eventos passados já mostraram arcontes interagindo com o viajante e sugerem que eles podem formar uma aliança no futuro. 5. Origem e passado de Barbatos. Teoria: uma atualização futura pode explorar o passado de Barbatos, revelando mais sobre como ele ascendeu ao posto de arconte e detalhes sobre a revolta contra Decarabia. Isso pode fornecer novas informações sobre o que significa ser um arconte em Teivá. Evidência: fragmentos de história sugerem que Venti não era originalmente um deus, mas um espírito do vento que ganhou poder e forma durante a revolta. 6. Reintrodução em um evento global. Teoria: Venti pode retornar em um evento global, semelhante ao que ocorreu em Mondstadt, mas com impacto maior, envolvendo múltiplas nações. Este evento pode ter relação com festivais ou crises de escala mundial. Evidência: festivais como Vindblume são eventos recorrentes em Mondstadt, e a Royoverse pode usar isso como base para um evento que expanda seu papel. 8. Participação em Natlan ou Snezinaya. Teoria: Venti pode desempenhar um papel em futuras regiões, como Natlan, região do fogo, ou Snezinaya, território dos Fatui. Ele pode ajudar o viajante a navegar pelas complexidades dessas nações. Evidência: todos os arcontes parecem estar conectados ao enredo principal, e seria lógico que Venti aparecesse quando o enredo se aprofundar em Celestia e os Fatui. 9. Ligação com o irmão do viajante. Teoria: o irmão do viajante pode buscar a ajuda de Venti ou enfrentá-lo diretamente, considerando sua posição como um dos 7. Isso criaria um conflito moral que poderia envolver o viajante. Evidência: o irmão do viajante tem laços claros com a história de Teivá e os arcontes. Essas teorias mostram que o futuro de Venti pode ser significativo tanto em termos de narrativa quanto de gameplay. Resta aos jogadores aguardarem os próximos capítulos do jogo para ver quais dessas teorias podem se tornar realidade. No encerramento de Genshin Impact, é possível que os arcontes tenham que decidir o destino de Teivá. Venti, fiel aos seus ideais de liberdade, pode optar por apoiar o desmantelamento do sistema de arcontes e Celestia, devolvendo o controle aos povos de Teivá. A mysterious bard named Venti has recently appeared in the world, singing tales for the city of freedom and romance. This city is Mondstadt, the crown of the north, a free nation with no ruler. This once bitter cold land in the north of Tevat is now fertile, a blessing left by the god of Anemo, they say. 1,000 years have passed since the god of Anemo left this land,
But to me, it has only been half that time. Come on, traveler, let's go! The world is full of lost ballads just waiting to be rediscovered. As an archer with the power of Animo, Venti can battle with ease in almost any environment. His versatile attack style and his ability to launch enemies with his elemental skill allow for a high amount of mobility in battle. His unique elemental burst can pull together nearby enemies, making him a strategic character who can both deal damage and control the battlefield. When Venti is in your party, gliding consumes less stamina for all characters. Needless to say, this skill will come in handy on your adventures. Take Venti along when exploring the beautiful open world. Normal attacks can perform up to 6 consecutive shots. The first and fourth shots can fire an extra arrow, while the 6th shot deals greater damage. Hold the attack button to use a more powerful aimed shot. When fully charged, an Animo-infused arrow is fired and deals even more damage to the enemy. Call upon the wind on which hymns and songs fly to lift your enemies up into the sky. When you use the elemental skill Skyward Sonnet, Venti summons a wind domain at the enemy's location, dealing area of effect Animo damage. Enemies are launched into the air and fall slowly to the ground. Hold Skyward Sonnet to summon an even larger wind domain around Venti, dealing greater area of effect damage and launching enemies into the air. Venti also uses this powerful wind to fly high into the air. Adept use of this skill not only allows you to attack enemies, but also dodge attacks and move around the environment. If the opportunity presents itself, you can also use a plunging attack from above. Wind domains can even be utilized to help you get around. After unlocking the talent Embrace of Winds, holding Skyward Sonnet will also create a temporary upcurrent as you fly into the air. By firing an arrow infused with coalesced winds, Venti creates a fierce storm that sucks in surrounding enemies and deals Animo damage. Contact with hydro, pyro, cryo, or electro elements causes the storm to absorb that element and deal additional elemental damage. The storm can only absorb one element each time. After unlocking the talent Storm Eye, Venti's energy will be replenished at the end of Wind's Grand Ode. If an element was absorbed, the energy of party members of that element will also be replenished. Even though Venti is more than capable of handling different obstacles in battle, strategic party selection and teamwork can help you maximize Venti's abilities. First, use Divine Archery to attack enemies from afar and whittle away at their health. Use Skyward Sonnet to launch dangerous enemies into the air. Gather up energy to prepare for the final attack. When your energy is full, unleash your elemental burst. Wind's Grand Ode sucks the enemies in and deals Animo damage. Use another element on enemies in the storm to generate a swirl reaction. Then use another compatible element to cause an elemental reaction. Causing another elemental reaction brings the battle to a swift end. As we all know, poetry and language flow like the wind. Venti captures this spirit in his ballads. Flora and fauna he sings of seem to have a life of their own and transport us to the moon and the stars. This self-proclaimed best bard of the mortal world gets his strength, his unwithering inspiration from the wind. But what Venti seeks in life is not eternal fame for his ballads. Rather, he'd be happy with a cup of wine and a lyre to sing the marvelous stories of the world. Yes, that would make Venti the Bard very content indeed.
1 millennium ago, when the aristocracy fell at last from grace. The defender of the South banished tyranny from the city gates, while the West spread her wings and took her rightful place. The wanderer in the North settled with the Wolven race. As the 4 winds blew, to all corners they flew, but much was to be done to build Mondstadt anew. The animal god called on them, each one in turn. First their leader, the West Wind, though he found himself spurned. The Lion Fang Knight was less than impressed. I've no time to join you and sing, dance, and jest, for you see to these 3 while I handle the rest. Next did he track down that leader of wolves. Asked him to tame his most unbridled of souls. The wolf leader growled he would not be contained. Do not lecture me, bard, you who are the least restrained. So the animal god implored the friend he'd known first to blow the ice from the face of the earth, that verdance and freedom could once more be birthed. But the dragon had known his bard god friend too long. He would not share the work, but dictate it through song. Do some real work, Barbados.